Om Vishnupad Paramahams Prabhadakacharya Asadhara Sakushi Sriman His Divine Grace Shalesi Bhaktivedanta Smaraj Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande Haribo glorious to the sound devotees all glorious to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Agyanativarandasya Gananjana Salakaya Chaksur Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru. It goes on here, the clock. Shri Yuta Padakamalam, Shri Gurum Vaishnavam Scha, Shri Rupam Sagrajatam, Sahagana Raganatam, Vitam Tam Sajivam, Sadvaitam Sabadutam, Purjana Saitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padan, Sahagana Lalita, Shri Visakans Vitam Scha, Hey Krishna Karna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishubhanu Siddhadevi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Pranityananda Chaitanya Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Are you the translator? We're going to read from chapter 4, Transcendental Knowledge, text number 34. Четем 4 глава на Бхагавад-гита, Трансценденталното знание, текст номер 34. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya pradekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshanaha. Опити се да научиш истината, като се обърнеш към духовен учител. Питай го смирено и му служи. Се позналите души могат да ти дадат знания, защото са позрели истината. Пояснение. Пътят на духовното познание несъмнено е много труден. Ето защо Господ ни съветва да се обърнем към истинския духовен учител от веригата на ученическата приемственост, която води началото си от самия Бог. Този, който ни принадлежи към такава верига, не може да бъде истински духовен учител. Бог е първоначалният духовен учител и всяка личност от ученическата приемственост е способна да предаде на своя ученик посланието на Бога такова каквото е. Никой няма да постигне духовно познание, като измисли за целта собствен метод, както правят това множество шарлатани. Шримад Бхагаватам 6.8.19 се казва Дharmamtu Сакшат Бхагават Пранитам. Пътят на религията е начертан от самия Бог. Затова философските размишления и сухите аргументи не извеждат на верния път. И духовен напредък не се постига с самостоятелно изучаване на свещените книги. Нужен е авторитетен духовен учител. Той трябва да бъде приет с пълно отдаване и ученикът трябва да му служи без всякаква гордост, като прост слуга. Удовлетворяването на съвършен духовен учител е тайната на напредъка в духовния живот. Любознателността и покорството са подходящо съчетание за духовното разбиране. Без послушание и служене въпросите към духовния учител нямат ефект. Трябва да се издържи тази проверка и когато учителят се убеди в искреността на ученика, той незабавно го благославя с истинско духовно разбиране. В този стих се отхвърлят сляпото следване и безмислените запитвания.
Добре е не само смирено да слушаме духовния си учител, но и да получим от него задълбочено разбиране, чрез покорство, служене и питане. По природа, авторитетният духовен учител е много милостив към ученика си. И ако ученикът е смирен и винаги готов да служи, обмяната на запитвания и знания става съвършена. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadeshanti te jnanam jnanena tattvadarshanaha. Опитай се да научиш истината, като се обърнеш към духовен учител. Питай го смирено и му служи. Се попозналите си души могат да ти дадат знание, защото са прозрели истината. Namo Vishnu Vraya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Prahladanda Swami Namane Namaste Saraswati Deva Gauravani Prasharane Nirvishesha Shinivadi Paskatyade Satana. The process of acquiring transcendental knowledge is the same as acquiring any other kind of knowledge. Процесът на получаване на трансцендентално знание е подобен на получаване на всяко друго знание. To obtain any kind of knowledge, we need three things. За да получим какъвто и да е вид знание, трябва три неща. Submission, Едното е inquiry, смирение, задаване на въпроси and service. и служение. Generally speaking, we have to learn from someone who knows more than we do. Обикновено трябва да, ако искаме да научим нещо, се обръщаме към някой, който знае повече от нас. Now, there is some subject and we don't believe anyone knows more than we do, then it's very unlikely we'll make any progress in it. Ако има някакъв предмет, който искаме да изучим, но не мислим, че има някой, който знае повече от нас, е твърде вероятно да не научим много. And if we do think someone knows more than we do, but we don't want to follow their directions, Или пък ако приемем, че има някой, който знае повече от нас, но не искаме да следваме насоките му, then it's very unlikely we'll make any progress. също е малко вероятно да напреднем в знание. And if we're inquisitive, Или ако задаваме въпроси, we hear submissively, слушаме смирено, and we never practice, но пък никога не го прилагаме, we won't make any progress either. също няма да направим прогрес. Sometimes people are very enthusiastic. Някога хората са ентусиазирани. It's like nowadays they sell so many things on the internet. В днешно време се продават толкова неща в интернет. Has anyone ever bought anything from the internet? Any learning program from the internet? Всички сме купували от интернет, дори програми за Say, обучение. I got to learn this, you know. Трябва да го науча. It's good advertisement. Има хубава реклама. So you buy it. Купувате го. You look at the first lesson. Гледате първи урок. You get bored. Течавате се. And it's sitting on your computer for the last 20 years. И стои на компютъра последните 20 години. So everything requires some enthusiasm. За всичко е необходим ентусиазъм. Enthusiasm or inquisitiveness. Ентусиазъм или любознателност. Just like if I told you that I knew where they hid a 5 kilos of gold here in this village. Ако сега ви кажа, че знам къде са скрили 5 кг злато в това село. Then I see immediately everyone becomes a little inquisitive. Виждам, всички се оживяват и стават любознателни. So it doesn't take much to inspire our inquisitiveness. Не трябва много да бъдем вдъхновени за любознателност. And I say you'll have to listen carefully because it's a very detailed explanation. Ако ви кажа, слушайте внимателно, обяснението е много детайлно. To tell you where it is. За да ви кажа къде е. As soon as we're finished, everyone's going to put it into practice. Всички ще се записват и веднага, щом свършиш, ще излетите навънка, за да го приложите. And if someone doesn't run out the door, we know they're asleep. Ако някой не изтича през вратата, ще знаем, че е спал. They didn't hear anything. Не са чули внимателно. So that's the same thing for spiritual knowledge. По същия начин и с духовното знание. The difference is generally the conditioned soul is rather dull.
we're all kind of asleep. Обикновено обусловението души сме, не сме много умни, а сме нещо като заспали. People go to the gym and they'll work out for 10 hours a day trying to get healthy. Хората ходят на джим и тренират около 10 часа за да станат здрави. So they can live 2 weeks longer. За да живеят 2 седмици по-дълго. And we hear the philosophy, clear philosophy that we're all eternal. Когато чуем ясно философията, че сме вечни, We think, oh, big deal. Anything else? Anything more exciting than this? езика е голяма работа, нещо по-вълнуващо няма. Then we say that there's a person who has unlimited beauty and strength and knowledge and wealth. Ако кажем, че има личност, която има безгранична красота, знание, привлекателност, богатство. And we could actually meet the person. И всъщност може да срещнем тази личност. And we think, oh, big deal. Голяма работа. Anything else in your philosophy besides that? Нещо друго Something more exciting във вашата философия, нещо than meeting someone who's unlimitedly beautiful and wealthy and knowledgeable? Нещо по-вълнуващо от това да срещнеш някой, който е безкрайно красив, богат и знаеш. If I said in my wallet I have a picture of Miss Universe. Ако ви кажа, че в портфела си имам снимка на Мис Вселена. From the heavenly planets. От райските Apsara. От Апсара Лока. Would anyone like to see it? Иска ли някой да я види? Okay. Let's see what it looks like. Curiosity arises. Нека да видим как изглежда. Or I have a personal photograph of Lord Brahma with 4 heads. Или имам лична снимка на Брама с 4 глави. But we talk about the Supreme Personality of God and we think, what's the big deal? Но ако говорим за върховна личност, тогава се казва голяма работа. Oh, we say he actually spoke this book, therefore it's perfect knowledge. И ако кажем, той всъщност е изговорил тази книга и затова тя е съвършено знание. Oh, it's perfect knowledge. Съвършено знание, да. But if I hand out Time magazines, everyone's going to know. Time magazine. Но ако раздам списанието Time, всички ще погледнат. С голям интерес ще разгръщат. Important information. Това е страшно важна информация. Therefore, everything requires some humility. Затова за всичко е необходимо някакво смирение. The difference is that by applying oneself to Krishna consciousness, we become humble. Разликата е, че когато се посветим на Кришна съзнание, ставаме смирени. And with most knowledge, people pretend to be humble. В повечето случаи хората се преструват, че са смирени. So they eventually become very powerful and puffed up. За да могат евентуално да постигнат позиция на власт, и да се надуят и да се възгордеят. They're just waiting for the time Просто чакат времето си. where they can replace the previous head of whatever it is. Когато ще могат да заместят предишният водач на каквото и. So, but here there's no possibility of replacing Krishna by gaining knowledge. Но тук няма как да заместим Кришна, като получим знание. It's not we can memorize Bhagavad Gita. Ако запомним наизуст Бхагавад Гита, And in the next yuga, we speak Bhagavad Gita. и в следващата юга ние изговаряме Гита на Арджуна. No, Krishna is his one permanent position no one else is going to fulfill. Това е постоянна позиция, която никой няма да получи. Because people don't like that. Разбира се, хората не It харесват. seems rather undemocratic. Не е демократично това. No one elected Krishna. Никой не го е избирал. A lot of people don't like the fact that he's in that post, that he has that position. Много хора не харесват, че той има тази позиция. Maybe he should become a little humble and give it up for a while. Може би той трябва да се смири и да я изостави за малко. Oh, he's so proud.
He's so attached, he's had it forever and he won't give it up. Толкова е привързан, толкова е горделив, има е позицията за цяла вечност, не иска да изостави за малко. He's probably planning to keep it forever too. Най-вероятно планира да се задържи за вечността. He's really attached. Наистина е привързан. Bad sign. Това е лош знак. Therefore, as it says here, one has to practice humility, Затова, като се казва тук, човек трябва да практикува смирение, which is rather difficult for the conditioned soul, което всъщност не е лесно за условията душа. because we're proud of what we think we are. Защото се гордеем от това, което си мислим, че сме. Although this body is not us, Макар, че тялото не сме ние, nor are we actually the performer of the activities, нито пък сме извършителите на дейности. still we think we have something to be proud of. Все пак има от какво да се гордеем. We look in the mirror and say, yeah, that's why. Поглеждаме се, погледалът се казва, ето за това. I have a good reason to be proud. Има причина. And there it is. Има добра причина да се гордее, ето я. But the philosophy, actually it's not us, is rather disconcerting. Но всъщност тази философия, че не сме ние, че това не сме ние, което виждаме в огледалото, е разочароващо. We like to be eternal, Ние искаме да сме or we вечни, like this body to be eternal. но искаме това тяло да е вечно. To think that I'm eternal, Да мислим, че аз съм вечен, but I'm eternally so small. но съм вечно малък. That's very disconcerting. Това е доста обезкуражително. I don't mind being eternal. It's Yeah. all right. It's good to be eternal. Няма проблем да съм вечен, това е But to окей. be eternally 1/10,000th the size of tip of hair in size Но is да съм, rather embarrassing. но да съм вечно една 10,000 част от върха на косама е доста притеснително. Can you hear me? Може да ме чуеш? I'm down here somewhere. Аз съм тук някъде. I've always been here and I don't know where I am. Винаги съм бил тук, но не знам къде съм. Помощ! Get me out of here. Спаси ме, изнеси ме от тук. Therefore, one has to find out gradually who we actually are by following the process. Затова трябва постепенно да разберем кои сме, следвайки определен процес. Because the material nature is helping us. Разбира се, материалната природа ни помага. Because as soon as we become proud, she smashes us. Защото веднага, щом се възгордеем, тя ни смазва. Proud means as soon as we identify ourselves with this body and think we're something special. Гордост означава да се отъждествяваме с тялото, мислейки, че сме нещо специално. The material nature will make sure we don't think we're that special. И материалната енергия ще се погрижи да не мислим дълго, че сме толкова специални. Even people who are in pain, Дори когато са хората, когато изпитват болка, they brag about how much pain they're in. те се гордеят и се хвалят с това, колко много болка изпитват. I'm not an ordinary person. Аз не съм обикновен човек. I'm the most painful person. Аз страдам най-много. They should interview me on television so I can tell them how much pain I'm in. Трябва да ми интервюрат по телевизията, да обясня колко много болка изпитвам. So there are different rases, and the material nature includes all of them. Има различни раси, вкусове и материалната природа. There are different types of emotions that we're trying to enjoy. Има различни емоции, които се опитваме да се наслаждаваме. And all of them are all meant to just put us into the center. Всички те са предназначени да ни поставят в център. Or what we think is ourselves, namely this body. Или това, което си мислим, че сме, т.е. тялото. But this body is just a uniform we put on. Но тялото е като една униформа. It's like going to a Halloween party. Като все едно да отидем на парти Хелоуин. Do they have Halloween here in Bulgaria? Тук празнуват ли Хелоуин в България? No? Last 10 years. Last 10 years, yes. Yeah. Somewhere, Something. Somehow. They have costume parties. They have costume parties here. Yes. Има карнавал. Yes. Just the kings. What's that? Just kings. King, yeah. So people, they dress up and they want to be the center. Хората се обличат така, че да привлекат внимание да As са в център. strange as possible. They, Колкото по-странно се обликат, whatever is most weird, that's what they want to put on. което е най-необичайно, той иска да обликат. Frankenstein, Франкенщайн, Dracula, Дракула, the Good Fairy.
Добрата фея. The wicked witch. Злата вещица. So that they can actually, everyone says, wow, who are you? I'm the wicked witch. Така да привлекат внимание. Аз си ти злата вещица. So everyone wants to be something that they're not, the center of attention. Всички искат да стават нещо, което не са и да са в центъра на внимание. Even if it's only going to last for 3 seconds, they want to be, everyone to watch them. Дори и това да е 3 секунди, те искат да привлекат вниманието и всички да ги гледат. People will recognize them, that they're actually, the sun is not the center of the universe, I'm the center. За да могат хората най-после да разберат, Слънцето не е в центъра на всичко, аз съм в центъра. But Krishna consciousness means put Krishna in the center. Но Кришна съзнание означава да поставим Кришна в центъра. So that's the difficulty. Това е трудността. To be able to give up our false ego. Да може да изоставим фалшивото си его. Doesn't mean we give up our activities or even our body. Не означава, че изоставяме дейностите или тялото си. But even to recognize our body is actually just an instrument for Krishna. Но да осъзнаем, че тялото е инструмент на Кришна. And that the center should not be trying to cultivate my false ego, but cultivate my consciousness of Krishna. И в центъра не трябва да е как да развием нашето фалшиво его, а съзнанието ни за Кришна. So one has to find someone who's actually engaged in that kind of activity. Затова човек трябва да открие хора, които са действително заети с такъв тип дейност. Generally, everyone's main project is cultivating their false ego. Обикновено основно, което правим е да култивираме фалшивото его. Getting wealth, Да придобием богатство, followers, последователи, personal beauty. красота. And if we can't get that, we don't have that, we can't get any of those things. My stamp collection. И ако не можем да постигнем някои от тези неща, I тогава have something to be proud of. събираме колекция от I have a марки. collection of beetles that no one else has. Или пък събираме бръмбари, които никой няма. And the fish in my aquarium are purple. И имам рибки в аквариума, които са лилави. Somehow or another, we have to put ourselves in the center. По някакъв начин искаме да се сложим в центъра. Just like sometimes, at least, but maybe not in this country. You go in America, sometimes people have earrings all throughout their ears. Както в Америка, не знам дали тук има, там има хора, където хора си слагат обици в цялото ухо. They have it on their forehead. Имат обици навсякъде по челото. They have it even on their tongue. Имат и в езика. So they stick out their tongue. Когато Well, that's far enough. си покажат езика и хората се учат. Soon it'll be through their eyeball. Скоро ще имат и през ухото. That's really far. Вау, това е вече невероятно. You win. Печелиш. You get the reward on Facebook. Ще получиш наградата във Фейсбук. So it's difficult to give up that false conception that this body is the center, make the body the center, make my feelings the center. Трудно е да оставим тази концепция, да поставим тялото си в центъра, чувствата си в центъра. Sometimes people even get sick just so people pay attention to them. Понякога хората се разболяват само за да привлекат внимание. Otherwise, no one pays any attention. Иначе никой не обръща внимание. And they go, oh, I'm dying. Умирам. Everyone gathers around. И хората се забират. I haven't seen anyone die in a long time. О, не съм виждал отдавна някой да умира. Very interesting. So at least you get the center of attention. Така получаваме центъра. Or they make their ideas the center of attention. Или пък се опитваме да направим центъра на внимание нашите идеи. But ultimately the idea is to make our false ego the center. It's my ideas. Но пак опитваме се да поставим нашите идеи в центъра. Even though I stole them from, someone else, but they're my ideas now because I stole, because
No one knows I stole them. Въпреки, че ги откраднах от някой друг, аз сега ги представя, те са мои, защото никой не знае, че съм ги откраднал. Therefore, I'm the center of the universe. Затова съм центъра. So somehow or another. But we have to put, in Krishna consciousness, we have to put Krishna as the center. Но в Кришна съзнание трябва да сложим Кришна. So we can do the same activity, but we have to do it for Krishna. Може да продължим да извършваме същите дейности, So that но за Кришна. we're trying to glorify Krishna Ние се опитваме да възхваляваме Кришна. and reveal that Krishna is the supreme. И да покажем, че Кришна е върховен. And then our activities will become actually successful. И тогава дейностите ни ще имат успех. So I'll stop there. Maybe there's a question. Ще спра на тук някой Yes. въпрос. Просто ми следва. Дори да имаш настроението, че правиш нещо за Кришна, обикновено примерно дадените хората около теб, които засвидетелстват това, което вършиш, отдават на тебе очи. В смисъл, Even if you think that you are dedicating your activity to Krishna, the people around may give the credit to you. In a sense, как да се справи човек с това, защото how наистина е било за майче. you deal with that, because you can become your Yeah, just soak it in. Give me more. Защо не? Това е много приятно. Why not? Very good feeling. Because it's not true. Защото не е истина. Besides, the next moment they're going to criticize you. Освен това, следващия момент ще почне да те To критикуват. see how proud this person is. И ще почне да говорят. He's pretending to be a devotee. Вижте колко се They're гордее. so proud. Прави се предана, толкова е горделива. Even ordinary people are not so proud. Дори обикновените хора не са толкова горделиви. But I know what this person's really like. Но аз всъщност знам наистина каква е точно тая личност. No, we should understand. Well, it takes some knowledge or realization. Това изисква знание и реализация. That whatever we can do, it's coming from Krishna. Че каквото и да можем да направим, това е възможно заради Кришна. Because Krishna is giving us remembrance, knowledge, and forgetfulness. Защото Кришна ни дава знание, помни и забрава. It's his energies that are working, either spiritual or material. Всъщност това са неговите енергии, които са в действие, дали са материалната или духовната. If we're doing something in Krishna consciousness, we're simply agreeing to serve Krishna and his representatives. Ако действаме в Кришна съзнание, означава, че просто го правим и сме си били съгласни да действаме като представител на Кришна или под наставлението на представител. And because we're doing that, they're manifesting И понеже правим това, те се проявяват. spiritual activities and material activities, Духовните дейности, depending on what we're desiring. т.е. зависи от нашето желание. But the ultimate credit has to go to Krishna and his representatives. Но в крайна сметка всичко, което става, ние трябва да го отдаваме на Кришна или представител. I'm just simply agreeing to serve them and they're doing everything else. Аз просто се съгласявам да служа и те правят всичко останало. Besides that, Krishna has unlimited servitors. Освен това, Кришна има безброй слуги. He doesn't really need our service. Той няма нужда от служенето. It's not that if we don't serve Krishna, then he doesn't know what no one's going to do his laundry. Кришна не е разочарован. Ако не му служим, той не започва да се чуди кой ще му изпере дрехи. We don't serve him, he goes back to Mother Jasoda's house and there's nothing to eat. Ако ние не му служим, той отива в къщата на майка Яшода и се оплаква, че няма какво да яде. What happened? Какво става? Well, one of your servitors went on strike and didn't know what to do. Ми не знам, твоите слуги стъчкуват и не знам какво да направим. No, it's simply our opportunity to serve Krishna. Не, просто това е нашата възможност да служим The на Кришна. spiritual world is a world of love. Духовният свят е свят на любов. And everyone has an opportunity to participate and experience that love. И всеки има възможност да участва и да изпитва тази любов. So that's for our benefit. И това е за наша полза. Krishna appreciates it, Кришна оценява това. but it's actually for our benefit. Но всъщност то е за нас. Krishna is already, and his servitor is already fully engaged.
in loving service. Кришна и слугите, те вече са напълно заети в размяна на любов. It simply remains with us whether we want to participate or not. И просто е въпрос ние дали искаме да участваме. If we participate, we're benefited. Ако участваме, ще получим полза. And we can add a little bit to the unlimited loving exchanges Krishna has with his devotees. И може да добавим нещо малко към безкрайните любовни взаимоотношения, които Кришна има с. And if we decide not to, А ако решим да не участваме, we have the wrong consciousness. имаме погрешното съзнание. Even by performing devotional service, we want to be in the center, Дори когато извършваме предан служен, да искаме да сме в центъра. rather than putting Krishna in the center. Вместо да сложим Кришна в центъра. Then it's our problem. Тогава това е нашия проблем. So Maya will always try to trick us. Мая винаги се опитва да ни измама. But after a while, we'll get tired being tricked by Maya. Но в един момент трябва да се уморим да бъдем подвеждани от Мая. And we'll develop the right consciousness. И да развием подходящото, правилното съзнание. It may take a while, Може да отнеме време. but luckily we're eternal. Но за щастие сме вечни. And we're in Kali Yuga. Освен това сме в Кали Юга. So Kali Yuga will not allow us to simply relax. Кали Юга няма да ни остави да се отпуснем. As things get worse, we get more inspired. Колкото по-се влошават нещата, толкова повече се вдъхновяваме. Especially before the prasadam runs out, we should go back to Godhead. Особено преди да се изчерпи или да стане невъзможно да има прасадам, трябва да сме се върнали при Бога. Anything else? Yes. Which are the signs we can recognize a person with real humility that's not pretending to be humble? Кои са признаците, как да познаем една личност дали е истински смирена, тя не претендира смирение? Well, then we have to become humble ourselves. Самите ние трябва да сме смирени. But otherwise, how are we going to recognize someone if they're humble? Иначе как може да разпознаем някой дали е смирен? Unless Krishna gives us the intelligence. Ако Кришна не ни даде интелигентност, Someone can go, oh, някой може да изглежда you're all so great, I'm so lowly. и да казва, о, всички са толкова велики, аз съм толкова ниш. No. Our humility is that we're always serving Krishna. Не, смирение означава да служим винаги на Кришна. And we're always glorifying Krishna. И винаги And възхваляваме glorifying Krishna's devotees. и неговите предани. So, anyhow, whether people recognize you as humble or not, it's not gonna, you still get your prasadam every day. Дали хората ще те признаят, че си смирен или не, пак ще си получиш храната, прасада на всеки But ден. we're trying to see how people engage in Krishna's service. Това, което се опитваме да видим как хората да могат да се заемат с предано служене. Then we can understand if someone is, if they're engaged seriously in Krishna's service and serving Krishna's devotees, Ако те служат сериозно на преданите и на Кришна, that's a good sign of humility. това е много добър знак за смирение. Otherwise, someone can be doing all their activities and thinking, anyone seeing how humble I am? Иначе човек може да си върши дейностите и да търси признание. Виждате ли колко съм смирен? Anything else? Yes. Okay. Can't we just donate 5 euros to the church? You can try. Може и да дарим 5 евро на църквата, може. Just to be sure that we're going to heaven. Yes. Good luck. Да сме сигурни, че отидем в рая. Късмет, ти желая. Hopefully Krishna ran out of 5 euros. Се надявам, че Кришна няма да ще му свършат 5 евро. You may not have changed. Yes. В стиха стане ясно за това колко е важно да намериме такава личност като духовния учител, която да смирено да задава въпроси, да слушаме. И това се отнася до дикша. Но каква е ролята паралелно с дикша и на шикша гуру? He said the verse first we have to approach a guru and inquire submissively and
answer, but this refers to Diksha. What is the Shiksha in that? Everything refers to shiksha. Всъщност става дума за Шикша. Всичко, което се Diksha is simply a means of fixing us in shiksha. Дикша просто означава, това е един начин да ни фиксира в Шикша. We're trying to get transcendental knowledge and realization. Ние се опитваме да постигнем трансцендентално знание и реализация. So that requires submission Затова е необходимо смирение and inquisitiveness и любознателност and service. и служене. So submission, inquisitude, and service pertains to both shiksha and diksha. People don't know what that is. Shiksha means instructions, Шикша означава наставление, and diksha means some vow of following the instructions. а дикша е просто обет да се следват наставления. Но всички три неща, които се казват, че са необходими за постигане на знание, се отнасят и до шикша, и до дикша. Actually, diksha means I accept myself as Krishna's eternal servant, Всъщност or the servant of Krishna. дикша означава да приемем идентичността, че ние сме вечен слуга на слугата на Кришна. And then shiksha means what kind of service I'm supposed to do. А шикша означава какво точно служене ще правя. But if you just get diksha and you don't follow shiksha, that you don't go anywhere. Но ако получиш дикша или дадеш обет, но не следваш нищо, никъде няма да It's отидеш. like saying I'm a doctor. I just got my medical degree, Все едно да кажеш, аз съм вече лекар, получих си дипломата and I decided to become a ski champion. и реших да стана шампион по ски. You becoming a doctor was just a waste of time. И това, че си станал доктор и си получил титлата, няма никакъв смисъл, загуба на време. And then you have to learn from expert medical practitioners Не, когато how to учиш, become expert at being a doctor. трябва те първа да започнеш да учиш от други, които са опитни, как да станеш опитен лекар. All right, thank you very much. Grandaraj Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande.